son, Ha o le mora, you don't work for your father. ha o sebeletse ntate wa hao. When you are in this church, Ha o le kerekeng ena, you don't work, ha o you sebetse, save. wa sebeletsa. Hallelujah. Amen. You save. Wa See, sebeletsa. people don't understand. Batho ha ba utlwisisi taba I ena. start by saying Ntate moruti o qadile ka the hore kingdom of God mmuso wa Modimo have its own o principle. na le melao tsamaiso And ya the ona. world, Mme lentswe the world lefatshe have its own principle. le na le ditsela tsa You lona. cannot take the world O principle keke wa nka ditsamaiso tsa and bring in lefatshe the kingdom. ya ba o di tlisa mmusong wa Modimo. So many people Jwale batho ba are bangata trying to compare ba leka ho kopanya the system of the world tsela ya lefatshe in the sight of the kingdom. le tsela ya mmuso wa Modimo. No, the kingdom of God, Mmuso wa he Modimo have his own principle. o na le ditsamaiso tsa teng. Hallelujah. Amen. It have his own principles. O na le ditsamaiso tsa teng. A son saved the father. Mora o sebeletsa Look ntatae. what Jesus said. Morena Jesu o re, Jesus Morena Jesu was ready to die. o ne a sa ntse a For his itukiseditse father. ho shwa a shwela A ntatae. son Mora must be ready. o tshwanetse a dula a To die lokile, a loketse ho for his shwa father. sebakeng sa ntate wa hae. Look, Abraham and Isaac. Ntate Abrahama le Isaka. Isaac was ready O ne a sa ntse a to lokile die hore a ka for shwa, his father a shwela Abraham. ntatae. This is what we are lacking today Sena ke sona seo re se hlokang matsatsing a in the kajeno church. kerekeng tsa rona. Hallelujah. In Amen. the church today, Dikerekeng tsa rona people matsatsing are a not ready batho ha re sa le to maemong die for their a pastor. hore re ka shwela baruti ba rona. Wherever they are discussing bad thing about the father, Hohle mona mo ntseng ho pastor. bua hampe ka moruti you are there. le wena o teng. Hello. Amen. You are contributing. Le wena o kenya letsoho. You can never be blessed. O tlo sitwa ho hlohonolofala ka tsela e jwalo. A son can never call his father is a thief. Mora a keke a re ntate wa hae ke leshodu. Even your father is a thief. Le haeba ntate wa hae le leshodu, You know it. o tseba. You will never Ha o keke call your father wa re is a thief. ntate wa ke You leshodu. have to learn O tshwanetse o to ithute cover your father. hore o phuthe ntate wa It's hao. physical. Le nameng We cannot insult our father. re keke ra rwa ka bo ntate a rona. How much spiritual? Jwale le moyeng. Hallelujah. Amen. It's a curse Ke thohako for to sit in your sitting room. hore ebe o dutse tlung ya hao ya You are phomolo, talking bad about your o pastor. duletse o bua hampe ka moruti. Hello. Amen. You have to pray for him. E ka kgona re mo rapelle. You have to be ready to die for him. Re tshwanetse re be maemong a hore re ka mo If you are shwela. not ready to die for your pastor, Haeba re sa itukisetsa ho mo shwela, can never be blessed. re keke ra hlohonolofala. Even when your father make mistake, Le ha ntate wa hao ka etsa phoso, he's not your problem. ha se bothata ba It's hao, him with God. ke yena le Modimo. Look what happened with Saul and David. Ke se ile sa etsahala ka Saule le Dafita. Saul was already, God was already take away Saul. Ntate Modimo na santsa mo tlositse setulong. And David Dafita never point a finger ha ka ba mo supa le ka monwana on his Saul. ho Saule. Even when Saul wanted to kill him. Le ha Saule a santsa batla ho mo bolaya, Hallelujah. David Dafita never point a finger. ha ka ba mo supa ka monwana. Even when David Le ha Dafita had the opportunity a ile a thola to monyetla kill Saul, wa hore a ka bolaya he said, I Saule, can never touch the o anointing. la re ha nkeke ka ama motlotsi wa Even when Jehova. the anointing was already removed out, Le ha tlolo e sentse e I tswile hodima cannot hae, point finger. nkeke ka mo supa ka monwana. Today, Ka jeno the le church is weak. kereke ya fokola It's because ke ka lebaka la they are hobane quick to judge their batho pastor. ba potlakela They ho are quick to ahlola, finger point. ba potlakela ho supa ka They don't menwana. have a mentor. Ha ba sana le batataisi, They don't have a pastor. ha bana baruti. The pastor is only on Sunday. Baruti re ba bona fela ka During the Sontaha. week, Hara beke it's nothing to you. moruti a se letho. Hallelujah. Amen.
You have to understand re utlwisise taba e the kingdom of God principles. ditsamaiso tsa mmuso wa You modimo have to be a son re tshwanetse re be bara and you have to connect with your father re tshwanetse re hokagana le and you ntata have rona to serve your father. re mo sebeletse It's not everybody ga se motho e mong le mong is a servant of God. eo e leng mosebeletsi wa modimo It's not everyone ga se batho botlhe who are sitting here ba dutseng ka are the motho servant of God. bao e leng bahlanka ba modimo Who is the servant of God? ke mang motho e le mohlanka wa modimo When we look about Moses, ga re se re sheba you paleng will ya moshe understand re a utlwisisa who was Moses. gore na moshe e ne e le mang Moses moshe was the servant of e God. ne e le mohlanka wa modimo Not everybody. e seng batho kaofela Aaron aaron was not a servant of e ne God. e se mohlanka wa modimo Joshua joshua was not a servant of God. e ne e se mohlanka wa modimo How it happened? go etsahetse jwang God called one person. modimo o ile a bitsa motho a le mong God does not call everybody. modimo ga a na re bitsa kaofela re God le tjena called only one person. modimo o tla bua le motho a And le you are mong not that person. ya ba o tlotsa be motho enwa his le mong servant. gore e be mohlanka wa In the gae time of Moses, dinakong tsa moshe everybody rise. batho botlhe ba ile ba ema They said to themselves, ya ba ba re why God is speak only to Moses? baneng ga modimo a bua le moshe fela nako ena He have to kaofela speak to us le all. rona re batla ka bua le rona God said to Moses, modimo a re go moshe Moses, moshe call them. ba bitse Tomorrow gosane I will visit them. ke tla ba They etela must come to the mountain. ba tle thabeng And when they went to the mountain, ya re ga ba ya thabeng hallelujah. amen The Bible says, bebele e re when the presence of God came, ya re ga boteng ba modimo all of botheong them, they ran away. kaofela ga bona ba And baleng they said to Moses, ya ba ba go moshe we don't want you, God to speak to us. rona ka nnete ga re sa Let batla him modimo a speak bua to le you. rona ga a ke ampe a And bua come le to wena o le speak to mong us. wena e be o tla go rona Aaron arone was a servant of Moses. e ne e le mohlanka wa moshe Joshua joshua was a servant of Moses. e ne e le mohlanka wa moshe You can never serve God o ke ke wa sebeletsa modimo until you serve a man. go fihlela o sebeletsa motho Hello. amen You can never what? Serve God o ke ke wa kgona go sebeletsa until you modimo serve a man. go fihlela o sebeletsa motho If you are not faithful to a man, ga e ba o sa tshepagalele motho how you will be faithful to God? jale modimo o tla mo That you tshepalela don't jang see. e o sa mmoneng le go mmona That's why you see David. ke ka gona o bonang tafita God say modimo a re was a man out of my own heart. e ne e le monna ya ka morago pelo ya modimo Why? gobaneng Because even when Saul wanted to kill him, gobane le nako eo saole a na batla go mo he bolaya stayed faithful to him. o ile a nna a mo He tshepagalela stayed faithful to Moses. o ile a nna a And tshepagelela to Saul, saole there's a moment go na le metsotso of test ya teko when you are serving a man. ga o sebeletsa motho Hallelujah. amen We see, all of us, we work in the company. ka o fela gona re sebeletsa dikgwebo Hallelujah. amen We work in what? A company. re sebetsa dikhampaning Do you have your own vision in your company? na ga o tla ka pono ya gago I never khampaning see ga ke so bone someone motho who is working in a company a sebetsang have khampaning his own vision a na le pono ya in that gae company. gona khampani ya e They will sebeletsang chase you away the same day. ba tla o leleka hang-hang Hallelujah. amen But it's only in the church empa fela dikerekeng e mong where le mongwe- everyone have his own e vision. mong le mongwe o tla ka pono ya gae That's why today the church is not going far. ke ka gona ka jeno kereke e sa goleng le go Because gola. everyone gobane jwale kao fela ga want rona to have a vision. re batla go ba le dipono When you work in a company, ga o sebetsa khampaning you deal, your vision is according to that company. o sebeletsa pono ya khampani You are eo a doctor in the company. ga o le ngaka khampaning You're not going to go there to start to sell. ga o tlo ya mo o qalela go rekisa They will chase you away. o tla tebelwa Hallelujah. amen Everyone motho e mong le e mong have to connect to the vision, o tshwanetse a ipapise le pono to the visionary. ya moboni Hallelujah. amen I'm here. ntate moruti ke I don't save myself. ga a itshebeletse I save my pastor. o sebeletsa ntate moruti wa gae Hallelujah. amen
I serve the pastor of Yahweh Shammah. o sebeletsa ntate moruti wa Yahweh Shammah. That is my father. Ke yena e leng ntate wa hae. Hallelujah. Amen. And he served God. Yena o sebeletsa I modimo. save him. Ntate moruti o He's the one sebeletsa. who lay hand on me. Ke yena ya behang letsoho I hodima say, ntate "Go." moruti. Ebe o re tsamaya. Hallelujah. Amen. Go and do the job. Tsamaya o lo sebetsa. Hallelujah. Amen. A son does not work for a father. He Mora- serves the father. Mora ha a sebeletse ntatae empa ke mohlanka wa A ntatae. son is ready to die for a father. Mora o dutse a itukiseditse ho shwela ntatae. Hallelujah. Amen. I want you to understand something. John chapter 8. Johanne kgaolo ya borobedi. John chapter 8. Verse 37. Temana ya 37. He said, are you there? John chapter 8, verse 37. Johanne kgaolo ya borobedi. Are you there? Amen. He said, I know that you are Abraham's descendant, Ke a tseba hobane leloko la Abrahama, but you seek to kill me empa le rata ho mpolaya. because my word has not place in you. Ka hobane lentswe la ka ha le na tulo ho lona. I speak what I have seen with my father. Nna ke bolela seo ke se boneng ho ntate. You do what you have seen with your father. Le lona he, le etse seo le se boneng ho ntate a lona. Hallelujah. Amen. A son Mora represents o emetse his father. ntatae. A son Mora speak on the behalf of his o father. bua sebakeng sa ntatae. Hallelujah. Amen. What do you speak Ebe wena o bua eng? on the behalf of who? O buela mang? Hallelujah. Amen. If we don't understand this, Haeba re sa utlwisisi we taba, cannot go far. ha hona kae mo re tla ya teng. A son represents the father. Mora o emetse ntatae. He said, I and the father, Ho thwe nna le ntate we are one. re ntho e le nngwe. Until the congregation Ho fihlela phutheho become one with the pastor, e ba ntho e le nngwe le we moruti. cannot see the power of God. Re tlo sitwa ho bona matla a Modimo. Until the pastor Ho fihlela moruti become one e ba ntho e le with nngwe his congregation, le phutheho ya hae. we can't see the power of Ha re God. na ho bona matla a Modimo. Verse 39. Temana ya 39. They answer and said to him, Abraham is our father. Ba araba ba re ho yena Abrahama ke ntata rona. Jesus said to them, Jesu a re ho bona, if you are Abraham's children, hona ne le bana ba you Abrahama. will do the work of Abraham. Le ka be le etsa mesebetsi ya Abrahama. A son Mora do the work of his father. o etsa mesebetsi ya ntatae. A son do what? The work of his what? Father. Mora o phetha mesebetsi ya ntatae. You know, someone was rebellious in the church here. Hona le motho e mong ene hlele le rabela kwano kerekeng. He rise and went to marry. O na batla ho lo nyala. The only time I knew that he married, Tsela nako fela e kileng ka tseba he hore o sent nyetse. me SMS. Ke ha nthomella Pastor, molaetsa. sorry, Moruti ke kopa I tshwarelo. just get married. Ke qeta ho nyala. Ah, He, and 2 days after, matsatsi a mabedi ka he morao come moo. again. O tla hape. Pastor, forgive me. Moruti ke kopa tshwarelo. And the next day I meet him, I heard, Nako e latelang eo. no, I've started my church. Ka utlwa sa go qadile kereke ya He hae. started his own church. O sana le kereke ya hae. And later on,
ha mmamorao he come back. wa khutla He hape said, Pastor, o re ntate please moruti forgive me. ke tlo kopa You are tshwarelo my father. o ntatwa I said,